Yes, morning. Leero tugenda kuba tutunulira. Leero lwe lunaku olusembayo mu mwezi, olunaku olwa Wednesday, ennaku z'omwezi lya 31 omwezi gw'omunaana. Tugenda kuba tutunulirako ko biki ebibadde like omwezi guyinza kukomekereza gutya. Ate tuyinza kiki kye tusuubira mu mwezi guno ogutandika generally. Kirizagaana nkubuuzeeko nti morning everyone, how are you? It has been long, not very long naye neera long since last Friday. So ebale kubanga mutwegasseeko, type yes in the chat bw'obanga otuwulira bulungi. Tutambulire wamu. Type yes bw'obanga mwoli nga bwe tulinda abajja okutwegattako. Yes. Kyakabi nnyo. Okay. Morning. So, kyensuubira nti tuli clear. Okay. Olunaku lwe lusembayo mu mwezi tulina okubaako kye tukola. Tomanya nga twetegekera olunaku omwezi omupya. Nkama ateeremu buteezi kisa. Ateeremu ekisaamu ebyo bye tuba tukola. Abasobodde ogufunamu ebyakabi mwenna. Alhamdulillah. Tugenda kuba tutunuulira chart analysis. As usual. Tugamba ti ekusookera ddala bwe tuba tutandika oba kye tutunuulira, we look at the sentiment. What is the sentiment? Sentiment in the market. Buli ssaawa nze nkujjukiza nti olina okumanya oba okwanticipate ba market makers oba abasajja abanene bankers, bano abasajja aba trading sente z'abantu, which is ba venture capitals, hedge funds, biki bye basuubira mu katale. First of all, bagenda kutunuulira fundamentals ki eziyinza driving a market. Then they price in those fundamentals. So, tugezaako creating that bias, then netukola ki netutambulira awo. Waliwo omusajja omu gwe naali naye naganze si trading mawulire, ne mugamba lwaki. Nti abatyama b'amawulire bo kye batrading ateeka buy sell ku NFP oba ku gundi, ne mugamba oyo oba tatrading amawulire. Bw'oba ogamba nti nze trading amawulire like I'm a fundamental trader ta trading ambu buying or selling bwali amawulire abasinga kye tukola. N'oteeka buy ne sell ku chart, buy stop sell stop during the news hours. Tekitegeeza nti trading, that is not trading the news. Kubanga tomanyi na wakatale gye kalaga, tokale tosuubira wa gye kalaga. You're just putting there, tugambe gambling, obanga gambling. So, generally, fundamental traders, they analyze, they are fundamental analysts. They analyze the amawulire n'agamba nti okay amawulire gagenda gira bwe gati, and they price in the news.
So we create the bias. Then after to creating technical analysis. This is technical analysis. Oli waddemba okulondako ekimu kyoyagala n'ogamba nze can creating but kyenzikiriza nti fundamentals bring liquidity in the market. Bwaba tewali simanyi ba trading Monday, aba trading Monday mwalaba tewaliyo mawulire, tewaliyo banks zali nzigale, like there was no liquidity, there was no news, nga general akatale kali up and down, kali awo mu consolidation. Very few got some good movements. So market makers, they look at fundamentals to inject liquidity into the market. Kati mweyo sense tulina tunuulira mawulire ki agayinza oleetera ba market makers to participate in the market in a certain way. So waneno tuba tunuulira fundamental spelling togigoberera nnyo bw'oba ogimanyi it is good. Fundamental kangambe catalyst tikijja kuntawanya. Fundamental analysis biki ebiriyo, so tutunuulira ki ekiyinza okuba mu katale, mawulire ekyagayinza okuleetera katale. Is it priced in already? Priced in over it is still relevant. Nachikiri bwebanga already eri priced in, kitegeeza ne bwegana jja kubeera tegakola impact y'amaanyi. N'ekirala omanyi otya, how can you identify that the amawulire gali priced in? Priced in kitegeeza already bamaze okwanticipate ki kye gagenda okukola, gali direct, then ne batandika okumuvinga akatale either to get more liquidity. For example, being priced in, oyinza okugamba nti basuubira amawulire okubeera amabi to drop. Bwe babanga tugeze US dollar gye tutunuulira nti egenda kubeera very weak, kitegeeza nti pairs endala zineno USD JPY, USD CAD zigenda dropping, they are going to sell off. Ekyo soko otunuulira. Now ojja kwesanga nga sometimes tugenda tuuka ku area of interest area, kubanga bo babeera ne range wa weegenda tradingira, like a market weegenda otambulira tugeze guno omwezi. They set up a range ne bagamba nti tugenda sukka, nga bw'olaba dola ebadde erinnya naye mu guno omwezi tesuseeko 3.85-3.9 ebadde erinnya nga tusuubira egenda natuuka mu Ugandan shillings, tubadde tusuubira ejja natuuka mu 14,200 naye yabadde awo 3.8, 3.85, 3.86 somewhere there. So kati weebuuza okuteeka gundi yange mu koona. Okay, kati oba weebuuza nti egenda kukola etya oba bagenda kukikola batya, then already tugeze eno ye range, tubadde twambuka naye ne tutandika okukkirira. This is pricing in the market. Akatale kagenda gira mawulire ga nkya oba ga afternoon, naye waliwo already gatandise selling, bagenda tuuka ku range, daily range, ku area of interest.
then chebakola, they'll push the market higher back to areas of interest, peaking liquidity. Ojalabanga akatale kajja waggulu ka peakinga ka weakinga waggulu, maybe ku order block, maybe ku area of interest, then ne ka droppinga further mu area of interest, then olumala ne ka consolidatinga. This move eno gye bakola eno ey'okwambuka waggulu okuddayo okupikinga liquidity, ekyo kye tuyita pricing in the market. Already akatale kabadde kalaga nti kakkirira, bategedde nti egenda kukkira, naye olw'okuba nti bo tebaagala, tewali wayagala kugulira waggulu, like to sell low, they have to, you imagine omusajja ateekamu akakadde ka dola waneeno $1 billion, $1 trillion ng'aneeno waateeramu, amagoba gagenda kubeera matono. Kati lwaki takozesaako $50,000 n'abayinga akatale n'akapushinga higher, then bw'apushinga akatale ne keeyongerayo waggulu, for example n'apushinga to this, kati ababadde waneeno we wali sente ezigenda gye tuyita liquidity ezigenda okusponsoringa eno move, akendeeze ku cost. This is a cost kubanga it is not organic. Akendeeze ku cost, ajje mu area of interest, are taking out liquidity, which is the stop, the stop losses, then balyoke bagende n'akatale organically, akatale kalyoke kakole ki, kaselinge to the normal area. So kati kineeno move eno esooka okulaga nti tuli mu kuselinga before the news, then nejja n'olaba mu ddakiika ezisooka awo ez'amawulire eyambuse ate nemala neselinga. So eneebeera manipulation, but this move before the news eraga direction y'amawulire, anticipation eyo kye tuyita pricing in. Then bwe baba nga tewali amanyi nabo bali ku sideline, ojja laba consolidation, akatale nga tekatambula. For example, tuli wet eno ye range, tubadde twambuka, then wali amawulire, ojja laba nga they don't go up, they don't go down, nga tuli mu consolidation, something like this. Now bweganajja ebiseera ebisinga tegamanipulating, oba we manipulation tebeera nene kubanga abasinga badde tebakola ki, tebaga anticipating, tebamanyi kigenda maaso. Ojja laba nga gagenda mu direction eyo abruptly oba very vigorously. So tugezaako okunoonya nti amawulire fundamentals neno according to the chart ziri priced in oba nedda. So ekyo kye tugenda okunoonyerezaako, kansuubire nti kikola sense kyenjogerako. Morning basobodde otwegattako, gezaako okusharinga ne munno, gezaako okutypinga yes, through your luck, Laviki, try your luck ndowooza. Good morning Kivumbi, comrade, how are you? Zura, okay, Peter, okay, yes, those guys bobanga kwoli baako kyo typinga kyonna kyo tusobole okutambulira awamu, typinga kyonna tusobole okutambulira awamu weyawe. Okay, so ndoza tuli bulungi so far. Tugenda kuba tunuulira, mbadde ngezaako kuwa gundi lwaki ever I try to look at waliwo abaga si trading amawulire but ate n'abeera nga atunuulira ng'omusanga ayina this Forex Factory, simanyaki amawulire is relevant. For example, last week we had several news headlines. Kangezeeko okuddako emabega.
for me, I don't trade the news, but I have to understand chichi amawulire kubange goka fundamentals abasajja ba trading fundamentals bobojjukira abasinga ababaddeko ku gundi this Jackson Hole symposium ababaddeko even John Paul when he was talking ganena amawulire gabadde galeese volatility mu katale CPI yabaddeyo like core this is simanya CPI PCE index yabaddeyo yabachise batya personal consumption expenditure yabaddeyo naye volatility yabadde mu katale before Jerome Powell spoke oba we yayogeredde tiyabadde yemu. People were anticipating kiki kyagenda okwogera mweyo regard lwaki badde batunuulira gundi Jerome Powell kyagenda okwogera kubanga kati essaawa zino eno babanka buli omu atunuulidde Federal Reserve kikyegenda okukola mu mwezi gwa September tulinayo oba waliyo FOMC eno yeddirira esembayo FOMC meeting Federal Open Market Committee eno erimu Jerome Powell mulimu banja abenjawulo simanyi where did I put it adenji somako mulimu abagayi banja abenjawulo kandabe waneno so mulimu abantu mwenda abatuula ku eno committee abateesa kuki ekiddako egenda kubaayo the next meeting egenda kubaayo September 20 ne 21st bagenda okumeetinga then December egenda kubeera wanene ya November just ya kukola ki kwogera ku summarizing oba minutes ezaliyo then December bagenda kuba bakola esembayo nga 13 ne 14 so eno yeriwo next essaawa zino then tujja kubeera ne October ne November emyezi kumpi ebiri nga tewaliwo kiddako so nga bwe twalaba eyasembayo yaliwo July was June ye yasembayo okubeerawo then September July tetwabadde na FOMC meeting waliyo FOMC meeting naye tebayisa interest rates it was just a press conference then waneno we bagenda okukola ki okureleasing over projection rates ki ezigenda okukola eno ye timetable ebaddewo several so kakyembadde ngamba nti waliyo FOMC interest rates zezi driving economy like waneno emuye kugundi ya banks chichi like jayo emikono jayo oba kyoyinza oyita its hands oba its tools okulaba nga central bank running economy egenda kuongeza government sente kubanga central bank ye ino releasing a sente Ministry of Finance bichi negamba okay tuongeze budget oba tukole bweti naye ebyo byonna egenda bikola through ngemaze kutunuulira economic activities ki eziriwo zitambula zitya ne situation eri etya general kati muguno omwezi gawe tugambye ku Friday Jerome Powell bwe bali buli omu yali anticipating lwaki agenda kuba wa hint his speech was a hint ku Friday egenda okubabuulira nti munnaku esigaddeyo mpaka 21st wagenda okuddamu okubeerayo FOMC meeting 20th ne 21st kiki basuubira okubaayo Jerome Powell agenda kwogera ku ki basuubira okendeeza ku interest rates government kuba buli lw'oyongeza interest rates oba otta business twayogera ku recession that essaawa zino eno ekiriwo nti ensi kumpi yonna eri mu recession gavumenti tezikyakola sente emyezi egiyisa 6 guno omwaka gwonna tebali mu loss so kitegeeza gavumenti correcting amisolo giwera olwaki
kubanga abantu tebalina sente ze bagenda bali mu loss. Kati ono collecting otya olina omusaba omusolo ng'already balance sheet ye ekulaga nti ali mu loss. Tosobola. Business zennyini abantu tebakyakola imports and exports. Awo nawo government yefunirawo through exchange bwereeta foreign currency. So kati ebyo byonna bitunuulirwa nti recession ekibaddewo several years mu recession ngezaako okuleeta FMC tumanye oba kiki kye tutunuulira, then tutunuulire NFP gana amawulire agajjako nga bino eno byonna bigenda kuba bidirectinga ku kintu kimu. NFP, PMI, biki ebiriyo. Kwa kati tuinayo CPI US, tuinayo ADP numbers zisuubirwa, then byonna bigira byonna ebigenda ofuluma. ADP tuinayo PMI ku Thursday, then ne wabeerayo neki ne NFP ku Friday. Kati bineeno bigenda kuba results ezifuluma neno zibeeranga eziraga nti olwo Jerome Powell ne committee ye FMC committee banakyusa endowooza yaabwe ey'okwongeza interest rates oba ku gundi gye bagenda okukola singa results zineno zivaayo nga ziraga nti tekyetaagisa. Kati this is why it is important nti FMC meeting ye major event mu guno omwezi egenda okubaayo nga 20th ne 21st. Gweteebereza nti omuntu akola business ali mu kwebuuza kati neraba naye government egenda kwongeza interest. Buli lweyongeza interest kitegeeza cost ye egenda ku business ye. Buli cost lwegenda ku business ye agenda gitransferinga ku gwe agenda okukola ki okubaako kyogula. Gwe final consumer toyina sente. Business naawe ezizo tebitambula, byokola tebitambula, toyina income ewera. Kati ate ebintu birinnya kitegeeza egenda kubeera spiral eya inflation. Ebintu birinnya government eyongeza interest rates okukendeeza. Government lwaki eyongeza interest rates? Ebeera eyagala kukendeeza inflation. Like inflation bagamba nti buli sente abantu kitegeeza abantu balina sente nyingi. Tuongeze interest rates tukendeeze ku sente abantu ze bajja mu banka ze beewola, kubanga banks is a source of liquidity over cent oba capital ku bantu beewola. Ne bano abakozesa zi credit cards, consume you pay later, abo bonna bw'otunuulira kati government egamba tuongeze interest rates tukendeeze inflation. Target yaabwe ya kukendeeza inflation to about 2%. Ye target ya government ya Jerome Powell 2%. Nezisinga mu Europe zibeere esaawa zineno inflation eri ku according to last month 8.something%. Mu Europe is higher kubanga UK yabadde mu double digits 10.1 mu UK. So eno US eno UK. So mu myaka UK egenze mu double digits inflation since oba myaka 4. This it is too high. So kati bonna bali mu kulwana kulaba nga bakendeeza eno inflation okuva ku 8 okudda ku 2, that is times 4. Amaanyi ge balina otteekamu ono times 5. Kati weebuuza bagenda kikola batya? Ekisookerwako ku increasing interest rates, ekyokubiri ekisookerwako ongeza interest rates, ekyokubiri kukendeeza budget, to reduce budget through budget reduction,
bineno bye tuyita economic tightening simanyi oba spelling eyo. Kendeeza budget sente ezigenda mu gavumenti okukola emirimu kyova olaba kati bagamba mu ggwanika ly'eggwanga temuli sente, tewali gundi zonna bizinesi tezirina sente, balina okwewola, balina okukola ki kuba banka tekyasobola ku printinga sente, kati erina genda neyeewola neteekayo omusingo oba musingo ki bweteteekayo kuba ennyanja already yagiteeka. Okay, so kati bineeno byonna mu mwezi guno ogwa September nga guggwako, bineeno bye bitunuulirwa. Gavumenti eneeyongeza interest rates okulaba ng'erwanyisa inflation. Kati biki ebigenda okulaga nti inflation, indicators ezigenda okulaga nti inflation yekendeera bye bino ebiriwo kati okulaga nti abantu babongeza ku ssente, abantu emirimu bafuna, kitegeeza bwebanga abantu gundi employment yeeyongedde, like a new employment emirimu gyeyongera, kitegeeza nti abantu emirimu bafuna, business zitambula, kubanga tojja ku employinga muntu nga totunda, nga activities tezitambula bulungi. Kitegeeza olina gwemployinga ng'already business ekola bulungi, olina omwongeza omusaala kubanga business ekola bulungi. Unemployment erina okukendeera kubanga abantu bonna balina emirimu, sente weeziri, business ezikola bulungi. Kitegeeza inflation egenda kukendeera kubanga production yeeyongera, supply chain yeeyongera. Ezo ze indicators, zi PMI, bineeno small gundi PMI, manufacturing data ali atya, gundi bikendedde ADP, ezo ze indicators zetutunuulira. Kati zineeno indicators ADP, NFP, byonna amawulire agagenda okubeerayo gagenda kuba gatuza direct ku FMC. Gagenda kuba ga-affectinga buli wekibeerawo kigenda kuba kigira. NFP ebadde etya? Hambi. Jerome Powell bagenda kuongeza interest rates. PMI data abadde atya? Mubi. Kigenda kuongera neera bagenda kuongeza interest. Naye bwe baira nga nnungi ne bagamba nti emirimu gyeyongedde, dola egenda tebayetaaga kuongeza interest rates. I remember we talked about NFP last month. We tried to say they bring these lower numbers and they are expectation bagiteka very low so that they hit the target. Bagiteka ku mitwalo 24 last month ne ba doubling those numbers. Ne balaga nti dollar is very very strong. Naye nga twali tukinyonyodde nga bwe tugenda okunnyonnyola kati nti katandike ne ADP ndowooza yeri next. Akatandike ne consumer confidence, tulaga ba consumers bazeemu okwagala okugula ebintu, like confidence it is high, job openings ziri high, like emirimu gicreatingiddwa weegiri. Bineeno byonna buli lwolaba green numbers zineeno non directly, naye bw'olaba enamba ezigezaako okulaga nti this is positive for a dollar, neera zijja kuba zikulaga strength of a dollar, zijja kulaga nti now tewali threat ya recession. Bw'oba tokimanyi yembeera nti ebintu bibadde biri mu mbeera mbi nnyo, naye economy gwe atalina sente zikuweddeko bwe zikuggwako, business tezikyatambula kubanga tezirina ebintu biri waggulu nnyo, business tezikyatambula, tewali bagula. Kati oli n'asalawo wa business kankolere mu loss, kati ow'edduuka bw'asalawo kankolere mu loss, emigaati gimuvundako mu kifo ky'obugivundako n'agamba omugaati gwa kakaaga kangutunde ku 10,000. Kati olaba takyasaba bintu, bakery tekyamuwa migaati, nowe bakale gumutuddemu gimutuddemu giri mu shelf ng'agamba
emigaati tugisale bay tebakyagula bantu, like people are not buying. Kati nabo ne basala bay, kati economy ejja yekola ki yecorrectinga ekyo kye tuyita recession, naye ebeera painful process. Government ebe ina okusala companies ina okulaying off ba workers. Ekyokubiri, government ina okukendeeza interest rates. Kitegeeza ina okuleeta gundi tukiyita batya, ina okuleeta like stimulus mu kifo kyo tighteninga nebeera ng'ewa businesses sente oba neeyongeza balance sheet. Essaawa zino eno kiri different. Waneeno wabaddewo omusajja yagambye this is kandabe ngezaako kuwa gundi perspective economist. Yes, ano guy yabadde agamba nti as long as the Fed hikes or pauses, economy is okay, markets move up. Kati essaawa zino eno buli government lweneyongeza interest rates kiraga weakness mu dollar. When the Fed lowers interest rates, then watch out below, not vice versa. Kitegedde ekyo. Naye kyagezaako kugamba nti essaawa zino eno okulaga gundi government okubanga kale katugezeeko okulaga neno nti previously mu 2004 to 2007 waneeno economy yali etambula bulungi nga ne government ne Fed oba government eyongeza interest rates. Waneeno, this is the government ye interest rates, this is the S&P 500 company ezisinga obunene eza America 50, S&P 500. Economy etambula bulungi, government eyongeza interest rates. Then ne bwogenda waneeno mu buno bwa gundi obwaki obwa bulayini obubiri kano ne kano. Then ne tujja waneeno nekkirira economy we yali droppinga mu 2008 tujjukira waliyo economic bubble eya housing finance ba Lehman Brothers, Merrill Lynch, abo ba banks ezaali zikola mu gundi ezaali mu housing nga zikola mortgage weza droppingira ne zigwa ne zifa. Byebimu ebyasuula Crane Bank yali ewola nnyo. Crane management bakola gundi bazimba zi factories, warehouses, tewali banks ndowooza Crane Bank ye yali ebeera n'ebizimbe ebyayo mu buli city. Tewali banka ndala yali ekikoze, mpozi Bank of Uganda nga buli city Crane Bank ezimbamu amaka gaayo, naye nga sente ezewola Crane Bank ewola Crane management. Ebyo bibiri byanjawulo. Crane management erimu real estate, simanyi gundi yayo bwe bagiyite ya real estate ya Crane management, naye nga ewola sente Crane management nezimba ebizimbe. Kati ebizimbe ebyo ne bibabeera nga babibanjani Crane Bank, nga Crane Bank eyina bisasula ng'erina okubyepangisiza. Kati Crane Bank nebanga tesobola kusasula sente ezo, ne kyobola nti yatandika okugwa baali babibanja. Kati bano abagundi ne bajja ne baagala taking over through bailout. Kati ezo banks bwe zityo zaagwa mu 2008, nyingi eza falling after this economic boom. Nezigwa, government nayo nesala interest rates zaayo. Mu buli wabeerawo recession, government esala interest rates. Wabeerawo economic boom, waneeno yatandika okwambuka nga interest rates ziri almost zero. Waneeno eno ye interest rates
zineno ye price yachi ya this S&P 500. So tugenda okulaba nga government ekola ki, nga economy etandise okulinya. We have that economic boom again mu 2015 okutandikira ddala mu 2010 10 14 15 government neddamu netandika okulinyisa interest rates after ngetandise okulaba nti economy recovery nze from the previous lows, from the previous highs, kubanga yali eri waneno ku about 1500, then nerinyisa interest rates ngeraba economy etandise okola ki, okwambuka. Then mu 2000 after COVID nge-economy crashinze hard, ne government nesala interest rates to zero again, 0.25 wetwabadde waneno ku 0.25. Kati economy yabadde erinya economy nga government teraba lwaki eyongeza interest rates before. Then economy eri mu kudropinga, then you government eyongeza interest rates. Kyekiriwe essaawa zino kati tuli ku 2.5. Sajja ono kyagezaako okukola ki nti bwe tunaabanga tuli bakugoberera gundi nti buli government lweyongeza interest rates economy erinnya, buli government lweyongeza interest rates economy erinnya, tuyinza okulaba nga tufuna kekana akayero kaataddewo, tituyinza okulaba nga S&P oba stock market oba equities nga zirinnya. Yiki yabadde agezaako kugamba nti fighting the Fed, toyina kulwanisa Fed kuba buli lweyongeza interest rates yekola ki, stock market erinnya. But essaawa zineeno tuli mu recession, ate buli we tubeera mu recession kitegeeza government ekendeeza bukendeeza interest rates. Buli we tubeera mu recession government ebadde ekendeeza okuviira ddala emabega. So ekyo kigegamu ku gundi omusajja omu kyeyabadde ono omusajja bamuyita Henrik Zerberg. Musajja he's a good economist analyst. Sobola okugenda ku Twitter n'omufollowinga, but he had a very good interpretation. Abeera ne charts nyingi ennungi, naye bw'obanga toli fundamental analyst nga toyagala kubimanya, it's okay. Naye nga he has good content. Bw'otunuulira ku posts ze, they are very good, very very good. So now katugezeeko tunuulira mawulire ekyagaliyo, then tutambule. Ndowooza ngezezaako okunnyonnyola FOMC interest rates, lwaki tugenda kuba tunuulira amawulire gano eno gonna agaliyo oba agagenda okujja even next week in relation to FOMC meeting eriyo nga 2021. Tugenda kuba tunuulira NFP, tunuulira PMI, nga tutunuulira nti gagenda ku affectinga gatya FOMC gayinza okyusa. Jerome Powell bwe yali ayogera last week Friday yagamba tulina okubeera okusacrificinga kati essaawa zineeno, tulina okubeera vigorous, tetulina kusteppinga down. Balina okwongeza, bo bagamba balina okwongeza interest rates ku rate gye baliko, either ku 0.75 as usual, 75 basis points or more, okulaba nga bakkiriza, kubanga amaanyi ge balina oteekamu okujja interest rates from 8.6, simanyi oba yali 8.6 naye eri mu 8 figures, 8% to 2%, mangi nnyo, ate nga baagala okikola by the end of 2023. Baagala bakikole by the end of 2023. So kitegeeza balina okwongeza interest rates ku rate gye baadde bongerezaako. So byebyo ebifaayo, byebyo ky'ovola bangenda kuba ngezaako okunnyonnyola.
kyekiyinza okubaawo. Mawulire agabaddeyo CPI, abasinga bali mu kugira CPI numbers. Tulaba waneeno ku Euro mu Italy, mu France wabaddeyo CPI numbers, GDP quarter to quarter. They are expecting positive numbers and they are getting bad numbers. They are expecting Euro, but they were expecting relatively good numbers. Like, okay, bad numbers. This is Japan. Yeah, Japan. I think Euro waneno wansi here. But they were negative numbers. Consumer spending expenditure tugende waneno ku CPI. Rachingira kubanga zineno tezigira naye in the wrong run zikulaga Euro erichi. Is it weak or strong? CPI numbers badde basubira 0.6. They are getting good numbers. Wadde mu chart bakulaga bad numbers mu color. Like badde basubira inflation okubeera waggulu ku 0.6 naye efulumye ngeri ku 0.4. Kineno kiraga nti kibi, ebintu bikendedde bbeeyi naye ate kirungi in normal sense kubanga tubadde mu abnormal situation ng'ebintu biri waggulu nnyo. Kati bwe bibanga bikendedde bbeeyi kitegeeza nti this is good for a euro. Euro ebeera kiba kirungi, kiraga strength of a euro kubanga luli interest, CPI wadde it is higher than the previous naye lower than expected. Chovola eri mu red, it is lower than expected. So kineno mu interpretation inflation yebadde waggulu nnyo kati ekendedde because ebintu bigudde bbeeyi, ebintu biri wansi. Sabuni abadde ku kakaaga, ku kasanvu kati ali ku kakaaga. Ekyo sisuubira nti kibi. Naye ate abaddeko ku 5 omwezi oguwedde, kino kyebategeeza abaddeko wansiko ku price, naye kati badde basuubira nti agenda linnya, however talinnye, akendedde bukendeezi wadde alinnyeemu ko abadde ku 15,500 azeeyo ku kakaaga. Naye ate badde basuubira agenda kuba kasanvu. Kyekyo kyekitegeeza gali mu yero naye gakola sense kubanga batunuulira GDP numbers as expected they are making positive. This is France. Bo babadde tebali mu recession in normal sense. They are making profits at least 0.5%. Then tuinayo CPI estimates year to year zineno zino kubeera kusaa mukaaga zineno zigenda kubeera nene. Of course, kubanga guno omwaka they are estimating CPI numbers according to the previous year. Nga 3 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde okutuuka nga 31 omwezi ogw'omunaana guno omwaka 2020. Bw'obala 31 omwezi omwaka oguwedde 2020, inflation yali teri bweti, ebintu byali tebinnayonooneka mu 2021. So bwe baba balaya tuya ate numbers zigenda kubeera mbi kubanga bakomparinga omwaka bwe gwali omulungi ate ne bagukomparinga n'omwaka guno ogubadde omubi ennyo. Kati I expect nti zino numbers zigenda kubeera mbi nga bw'olaba nti previously yali ku 8.9. For me I expect okubeera, if that was the number mbadde sibigoberera nnyo naye nga I think it will be higher than this. Eyinza okubeera mu 10 kubanga even previous month yali mu 10 plus. So tuyinza okulaba either 9.1 to 10. For me I believe nti egenda kubeera greater than this. So namba egenda okufuluma ku ssaawa 6
eri likely okubeera nene than this eno egenda kubeera nze ngisuubira okubeera mu green green meaning nti it must be greater than the anticipated singa ebeera this tegenda kubeera na kala nga bwolaba wanene tebeera na kala naye singa ebeera nene ku eno ojja laba nga za green bwebeera less than gye baataddewo ebeera mu red naye kati olina okumanya kyekyo kyekitegeeza sigavuga nti ya red awo we bamanipulatingira akatale essaawa zinene so I believe nti CPI ku ssaawa 6 nze nandigambye euro bw'oba tradinga euro USD wandibadde oba ogireka n'ogitradinga mu New York session bw'oba tonnafuna trade essaawa zinene then ADP leero tulinayo waliyo ADP ADP ekigwayo kitya osobola okujja eno n'olaba it is advanced manya automatic data processing ADP automatic data processing estimating exchanging employment during the previous month including farm industry and government eneringa NFP naye nga Justin simanyi naye nga nayo eringa non-farm payroll naye nga erimu government neki enerimu emirimu gya government n'egya farm government naye NFP temulimu mirimu gya government bineno pure services okuva mu factories okuva mu global sector like mu industrial sectors ebyenjawulo services abantu ze bagaba abaloya bakinga si mirimu gya government kati ADP ne government gyebeekoze eki gyebeetaddewo ye ADP so basuubira emirimu okubeera eminene emingi previously gyali 12 like emirimu egitondeddwawo mu guno omwezi oguwedde guno oguli mu kuggwaako leero August basuubira higher number so number gyekoma okubeera ennungi mu mirimu gineeno it is good gyekoma okubeera embi it is bad kineeno kimakinga dollar okubeera strong if they expect good numbers and they get good numbers or better numbers wali yange eri nti bakoze over expectation bayinza okufallinga waneeno kati olw'okuba ku Friday tulinayo NFP major economic data kati waneeno bayinza okufallinga short befallinga short ne bagira ne balaga nti dollar eri weak kumbe they are picking liquidity for example euro US dollar for example zineno so that bwetugenda ku analysis kyangu nnyo okurelatinga bias gye tujja eno ne chart so bwe bagamba nti euro tugambye ebuzaabuza kubanga bwe baba basuubira yatuya okubeera nga eri high kitegeeza euro egenda kubeera low egenda kubeera poor weak kitegeeza dollar egenda kubanga ekkirira euro US dollar egenda kubanga droppinga now if they are expecting euro US dollar oba zonna XX dollar waneeno okusinziira ku bw'oba osomye economic data n'olaba nti eriwo eri weak euro eri weak oba XX eri weak then dollar eri strong kati olw'okuba nti tulinayo NFP gye tusuubira nti egenda kubeera with good numbers NFP basuubira bad numbers naye nze gamba nti buli we bakola underestimate ojja kwesanga ng'emirimu giri 40 30 kati waneeno this is good positive numbers for the dollar kitegeeza dollar waneeno euro US dollar tugenda kwongera okukkirira kati bwe banga basuubira euro US dollar okwongera okukkirira kye bagenda okukola bagenda kuddira emu ku data ali kumpi waneeno bamukole overestimate NFP bamukole underestimate
then bahitinge target entuufu gye baagala eriwo eri more important. NFP eri more important. Government eri mukola loss ne bweba tehitinze target tewali, naye private sector bweba tehitinze target kibi. Government ne bweba te creatinze mirimu ejabbaga mugende mu creating ejamu, naye ate singa gundi private sector aba creating emirimu ate nabo gibalema, ate kibi eri ensi. So kati waneeno government ne bwe falling short ne bwegenda mu mitwalo 2 kitegeeza kigenda kulaga singa falling short nefuna lower than this, tugeze nefuna emitwalo kaŋŋambe 25. 25 mingi nga okusinziira ku gyabaddewo, kubanga last month bakola emitwalo 12 kati bafunye 25, naye eno namba egenda kubeera mu red. Lwaki red? Kubanga eri less than gibadde ba anticipating nene, naye egenda kubeera mu red emitwalo 25. Kati bagambe nti dollar weakeninze. These are bad numbers. They are good. Naye lwokuba bakoze expectation ng'eri waggulu nnyo, kati bakifudde nti dollar weakeninze these are bad numbers, which is not the sense. Kati waneno we bakolera manipulation ne weesanga nga dollar weakeninze eyambuse waggulu, kumbe ekomawo kupiikinga liquidity, then NFP bwejja already bamaze otuuka ku zi order block zaabo retesting areas of interest, then neryoke dropping. Abakitegereka kati they are going to use one of these data okumanipulating akatale, then endala in case eno nga nungi nnyo ojja kwesanga nga tudropinze, they will not let this market to drop further kubanga balina range we balina okuoperatingira. Kati then NFP eyinza okujja ate yo nga mbi, kitegeeza dollar egenda kukola ki? If this goes down, kati kitegeeza eno NFP tujja kulaba either correction of this move. NFP bw'eneebanga numbers ziri nnungi nga zifavoringa US dollar, tujja laba correction before NFP, that is tomorrow, even ne kumacha, then so that nti bakendeeza kuki ku gap eri waneeno, kubanga tebalina kukola ki kuyita ku daily range oba ku range gye balina okutradingiramu. Kati bwe bajja ne ba dropping ojja kwesanga ng'etuusa ewantu rejecting ekomewo mu range. That is how they manipulate the market using fundamentals. Naye gwe olina ku anticipatinga noweebuuza according to the situation y'essaawa zino ki ekiriwo. So ndowooza ngezezaako gata NFP, ADP, PMI data. Kati ono PMI ojja kwesanga nga ate yakoze correction nga bwe gambye ku Thursday, bwe banaabanga really amawulire gagenda droppinga with more strength mu US dollar, ng'ate ne ADP ebadde US dollar, ojja kwesanga ate PMI data ate ali worse. Kitegeeza agenda kuleetera okuweakeninga US dollar so that the US dollar retraces okuva ku price eyabaddewo unemployment claim gwe tebereza. Ku Friday bagenda ku reportinga, they are going to report bye bagenda okureportinga unemployment rates, bagenda ku emirimu egicreatingiddwa abavudde ku mirimu ne sente ezongezeddwa. Kyokka ku Lwokuna ne bateekawo PMI, manufacturing price, manufacturing simanya biki index, ne bateekawo unemployment, abantu abavudde abagambye nti tebalina mirimu. Kitegeeza if ADP is good and they are ADP nejjanga bwe badde esuubirwa omu waggulu w'emitwalo 3, kitegeeza dollar eri strong, kati egenda kuba droppinga euro dollar oba XX. If dollar is strong, tugeze XX USD egenda kuba we shall have a drop. Then
USD XX tugeze waneno waliwo USD simanyi XX enegenda kubanga ekola ki ngate moving up like this singa ADP numbers zijjanga nungi kubanga dollar ejja kulaga nti eri strong egenda kukkirira. You need less dollars to buy a euro. Then bwenebanga eri strong zineno zonna USD card zijja kwongera okulinya, JPY zijja kulinya. Now singa zibeera zijjanga amawulire malungi ng'erina droppinga ate ne NFP nayo nejjanga amawulire malungi naye eba erina droppinga kati ndowooza olaba nti ate neerina okweyongerayo kyokka zineno currencies zineno zibeera ne range we balina okutradingira ebeera ne range we erina tradingira kati kitegeeza eno bwene droppinga tugeze 100 pips points eno nejjanga erina okudroppinga 400 points kitegeeza mu geno mu 1 week droppinze 500 points bebuuza kiri visible enough amawulire gonna ga dropping 500 points just in 3 days nti then ne ba creatingawo ka window nti in case nga bwe kigenda okukola bagenda kuteekawo enoki tugambye either egenda kubeera unemployment claims oba PMI data ye ate jenga eri negative nge affectinga strength ya dollar kitegeeza dollar jajifuna ngekola correction ebadde kirira mu kulokuna bafuneyo numbers ezikola ki before this is NFP tugeze eno ebadde ADP leero then tufuneyo correction ku kulokuna ekomewo in that NFP bwenejja ku Friday tetambula inotambula 400 points already ne mazo sala konga for 80 points kati nebwe ne droppinga ku NFP tegenda kubeera severe nnyo kubanga already waneno emazo kola correction nekendeeza ku points ezo kati etandikidde waneno neryoke droppinga ojja kulabanga bwe singa ebadde ya ku droppinga mpaka eno wansi ate droppinze mpaka waneno naye ng'esigadde etambudde the same amount of points 400 points 400 plus ekyo kyegamba ate newaneno nga NFP yabadde ina kutambula 400 naye olw'okuba nti range bwebanga etambulidde mweno range ejja kubeera ekkiridde nnyo more than the range oba eyambuse nnyo okuva ku range gyebadde erina okubeeramu then kati bagenda kuteekawo amawulire agamanipulatinga okuleetera akatale okukola a bit of correction mweyo neero gyalabanga either PMI oba unemployment oba ADP ekimu ku byo zonna numbers tesobola kubeera nga ziri positive kati awo omanyira nti one of the two ne zonna ziyinza okubeera kale zibeera mixed numbers gwe kyoba omanya kuba already bamanyi simanyi nze naye already kyogamba bakompilinze data baneno tebalina baganda baabwe tebalina bannaabwe tebalina babasasula so mweyo nagondi NFP they are expecting bad numbers which I think it will be bad numbers but not as bad as this. I think tujafuna green numbers one in here from this basubira bad numbers kitegeeza they are expecting okuva ku mitwalo 5 okudda ku 29 nze nsuubira bayinza okufuna at least green numbers one eno negibeera emitwalo tugeze nga 32. These are bad numbers, also bad numbers naye they are better than emitwalo 29 kati wano baba bagamba emirimu gibadde mingi good numbers kati algos bakozesa
z'olulaba green oba better numbers waneno zigenda tandika okubuyinga US dollar. Zijja kuba ziraga strength of a dollar. Ziba ziraga nti Euro USD ino okudropinga. This is what I anticipate on NFP. Tujja kwongera otunuulira NFP next week. I mean ku Friday inshallah nsuubira okubeerawo tulabe NFP bweyinza okubeera nga tumaze okulaba ADP. Leero waliyo ADP banyonyodde ADP kiki eyinza okuleeta. Then Grokunalio PA1Y data gezaako tunuulira ezo numbers olabe kiki ekivuddeyo. Kubanga that is how they manipulate akatale. Tebajja manipulating akatale nga temuli volume. They use fundamentals to manipulate and to inject liquidity and to grab liquidity. So mweyo process waliwo yabadde agamba nti nga tugenda mu maaso kugira ndoza tumaze otunuulira kiki ekiriwo mweno wiiki, then tugenda kuba tunuulira generally according to this guy September ebiseera Justin nayagadde kireeta September is the cruelest month since 1980 emyaka nga bobalira ddala kumpi 10 mu something 97 ever bobala average le emyezi egibaddewo egijja buli bobala okuvanga before even the 1900 agreement Kabaka we yakola endagaano n'abazungu akatale kabadde eva kafolinga mu September averagely kabadde tekakola sente. Dow Jones Industries stock market yo eva bagimanyi September beerambye ekisooka babeera beetegekera winter. Kati gas prices zeyongera, fuel prices zeyongera, prices generally ez'ebintu zeyongera, expenditure yeyongera, so inflation yebadde yeyongera mweyo process. Abantu baba tebakola, they lay off, companies zilayinga off. Kati ebyo byonna byebibadde bireetera September kubanga babeera beetegekera ki winter. This is the last month of the summer ndowooza simanyi siri nnyo mugundi naye ngezaako kuwa reasoning. So mweyo olina okumanya nti omwezi gwe tugenda oyingiramu tegutera kuba mulungi. Even hedge funds guneno we bagendera mu ku beach volume akendeera nnyo mu mwezi gwa gundi ne bagenda ne beewummulirako kubanga guno omwezi gwe gubeera bagenda mu bunnyogovu bagenda mu butiti. So ebiseera ebisinga bagenda ne beeyagalako ku mwezi ogusembayo ogwo ba CEO baani ne bagenda ne beeyagalako ku zi beach ku zi holiday ng'omusana gukyaliwo bakyasobola kubanga mu winter tojja genda mu nnyanja ng'erimu omuzira oba kitegeereke. So kati volume edayinga out neera bw'oba ogira olina okumanya nti ojja kulaba ate buli we wabeera akatale nga temuli volume kitegeeza manipulation abalimu basobola okumanipulating akatale in any way. Ne bw'oba otunuulidde zi prop firms, people lose more in September and November. Egyo emyezi simanyi lwaki abantu baluzinga nnyo challenges ezo September, November. Ebiseera ebisinga abasinga baluzinga challenges zaabwe kubanga akatale kabeera simanyi bwenyize kiyita. So mweyo perspective katugezeeko tunuulira akatale kiki kye kayinza okukola. Tugambye generally tu anticipatinga amawulire okubeera tumaze okutunuulira sentiment ngezezaako okunnyonnyola sentiment for a full good time, then tugenda tunuulira bias ekisookera ddala nze mu katale essaawa zino eno I play gold dexi oba sorry dollar strength essaawa zino eno tulaba weakness
weakness in equities, and gold, then chechirala. Wotunulira equities, US30, NASDAQ, gold, crypto generally, euro weakness, wogatako ne Japanese yen, JPY weakness. So this is my bias. Kati can the technical analysis correspond over the lining up with the thesis over with the market sentiment? Can this align up? Technical analysis wengenda kusukundi and impact the same thing. So gundi yange sentiment njimaze, then structure yengendako structure, then after that mfune SSA entry over confirmation, SSC confirmation. Structure, sentiment mazojifuna through fundamental analysis, then ngenda kutunulira structure ezenjawulo, the technical analysis, then inonye confirmation. Confirmation yoyinza obutajifuna leero, naye bw'omanya sentiment eri mu katale, bw'omanya structure akatale kitunula, you just wait for confirmation. Abasinga twagala tukola analysis tufunirewo ne confirmation. Bw'otagifuna woinagifunira, abasinga nga agenda ku 1 minute, 2 minutes, 5 minutes anoonye confirmation ayingire. Yangaga badde nakayingira ne kubanga structure ebadde tenakuwa confirmation. So ekyo kyengenda okubanga ntunulidde, katulabe oba ddala structure, bye tubadde tutunulira structure nebanga etuwagunga. Katandike ne dollar DEX, the dollar index, labe kiki kyeriko. Let me go to 4H. Bwoba kuolinga you're getting something, leave a like, guys. Leave a like on the stream. Osobola okubuuza ekibuuzo ky'omu ddakiika nga 10 tugenda okubanga tumala. Ngenda kwagulako okuyitaayitako mu gundi so that tulaba kiki kye tusobola okugira. Okay. Generally, the dollar is strong. The dollar is very, very bullish. Bw'otunuulira structure nga bw'ebadde etambula, tulaba it is making higher highs and higher lows. So kati toyinza gamba nti tuli mu bullish segundi. So sentiment ku dollar has been strong over several times. Whenever ebadde kweno trend line bagikozesa, ti buli lwebadde tappinga ku trend line, it was making higher highs. So maybe we could see some correction, but I think we could be seeing more highs, a higher high than this. Okweyongerayo komweno NFP, then tomanya bwe banaabanga tujja kwogera ku FMC. Nze nsuubira tebagenda kuongeza by 70 kuba abadde bongeza by 75 basis points, naye nsuubira bayinza okuongeza ekinene nnyo by 50 basis points. Kineno kijja kuviirako dola okuweakening. Oli omusajja kyabadde agamba singa gundi eyongera okuincreasinga Fed, kitegeeza it's okay with the dollar. Naye kebakendeeza ate ekyo kibi, ate ekyo kijjalaga nti gundi sigenda kugira. Tujja byogerako ebyo nga tutuuse mu wiiki ey'okubiri ey'okusatu, 20th ekyali walako. So kati kineeno nsuubira tukyayinza okwongera okulaba nga dollar eyongera okupushinga higher. We might see more strength in the dollar.
mpaka ku FMC meeting netandika okulaba correction back mweno area. Icho chensuubira ku dollar. So I would play dollar strength. Kati watu gundi chije tulimu essaawa zino woba otunuulira. Are we in the corrective move? Waneno ondowooza olaba, but we are still making higher highs. Still making higher highs. And higher lows. Waneno rejection, waneno. Okay. So, in case nga kubanga buli wetugezaako dropping lower this level, fune level chi nonya edi round number. Okay. Yeah, buli wetugezaako dropping below 108, we reject again. Netu rejecting and ozolaba weeks eziri waneno, then netulyoka to moving. Sigenda agenda ku left. However, as long as to breaking these lows, nebwe tuba to breaking we can have kubanga eno ye botunolira structure here. Eno ye last point of return here. Waneno wetulina kugamba if we break this area kitegeeza awo tuli likely okola lower lows. I mean okubulaga dollar nti eri weak. Naye bwe tubanga bolaba we are respecting these previous lows, we make deep corrections, but we still maintain the structure, the bullish structure. Tukola lows na yete to breaking at the previous lows. So as we anticipated previously, twajja net rejecting kweno order block ku 4H ne ku higher time frame, then netukomawo netukola higher highs. Kati we can trickle down netaniko oku dropping like this, then netukola new highs. Oba netufuna support waneno bwe tunaba tweyongeddeko wansi okukkirira, I think we can come back into this area, this order block. This is our last major sell volume. But we had a lot of supply here before breaking out this supply with good volume. Kati wetubanga tuisao, wetubanga tuise waneno waguru. Eno eri eno kando. Jenyiza kubanga wetwajja by volume wetwajja demand mweno demand zone kubanga oku breaking this supply here waneno we twali tulemeddwa oku breaking nga buli wetugezaako netujja kati volume ali waneno wonna ayinza okwongera. We can come back down if we get a deeper pullback singa akatale keeyongera oku droppinga. We could see titujja mweno area okweyongerayo. Naye I still believe nti dollar ekyali strong with ADP coming, subira okwongera pushing higher, tuyinza okurejectingira waneno, naye I think we can go higher. Then ne ku NFP netweyongerayo oba ku NFP if we draw, if ADP nga bwe twogedde tulinayo amawulire ga mirundi esatu. ADP ayinza pushinga into this order block. Bwe tupushinga into that order block netufailinga, tugambye tulinayo PMI data. PMI data asobola okurejectinga n'atupushinga lower with bad numbers. Bad numbers affecting dollar index eno eza PMI in case nga PMI data ze. Then NFP najanga mulungi netweyongera waggulu. Kineno kyendaba to make a new high. So in either case, for me, I still believe the dollar is strong. Whenever nga tufunye a shock with the bad numbers in the dollar, kitegeeza tuli likely okujja ne tukola correction in NFP, ADP over NFP. Kitegeeza tuli likely okwesanga nga tu droppinze dollar nge droppinga
then bwe bana increasing FOMC numbers, interest rates nezijja by 70 points kubanga if the NFP numbers are bad kitegeeza government eri likely okwongeza. Simanyi naye nga nze sisuubira gundi nze tujja kwongera okyongerako. I believe in that basis point, sorry, BP. Naye nga bwe tunaabanga tufunye NFP numbers embi ne tudroppinga mwene wiki yonna tuyinza okukola correction to this number, to this level, okulaba nga tutandikirawo we banayongeza interest rates. Kati interest rates ze tunamanya either bongeza kinene oba bongeza kitono. We banayongeza kitono kitegeeza nti bwe banayongeza kitono kitegeeza dollar eyinza obutabeera, eyinza obutadroppinga nnyo. We banayongeza ekinene egenda kubeera nga pushinga to new highs. If they increase by 50 basis points, sisuubira kola new highs. Tuyinza okukola double top, simanya head and shoulder, kyonna kye tunaaba tugize, then netandika droppinga to the lower levels. Singa batandika okugira ki kati we banayongeza by less than 50 basis, 70 basis points, less 75, kitegeeza tuli likely okulaba dollar nge weakeninga olwo stock market ng'erinnya kubanga businesses olwo emisolo giba gikendedde, cost of doing business. Gold ng'alinnya, Bitcoin ng'erinnya, singa they don't increase by 75 basis points. Kati kitegeeza nti waneeno tujja kuba tulaga nti either to dropping lower to lower levels with this number. Kati FMC egendo determininga esawa zino agundi it is a short term drop over bull mu dollar. Naye nga leero eno wiki I will be playing the dollar strength to continue either to make higher highs leero nera nja kuba ntunuulidde this level. Can we break above that level which is kandabe erichi asuubire nti sibabowa kwanze sifuddeeyo kasitoba nga olina kyotegeerayo kyekisinga okuba ekirungi. Kweno number like ku 109 round number psychological level eyegenda kubeera key leero if we can with ADP numbers bwe tuyitamu ne tukola new highs. I think tujja komawo ku retestinga with the PMI data then tweyongereyo oba okujja neno ne tu retestinga this psychological level with that order block okubeera nga bakomawo ku peaking liquidity balinda and they wait for what is coming on Friday. So when they are waiting for what is coming on Friday nga balinda kitegeeza tujja kwesanga nga tufuna ki nga tufuna a correction after hitting today this tukomewo ko wansi. Then Friday onawona obe nesobola okukomawo wano wansi oba tesobole then tulabe kiki ekiddako good numbers or bad numbers. Ezinaba bad numbers tuli likely okudda to trickling it down mpaka we have this correction back to this area of interest. That is the dollar analysis. Playing the bullish bias, meaning zona zi gold, US30 and subiro kola correction. So mweyo sense katunulire Dow Jones, US30. US30 is doing something which it did last like way back in 2018. US30 I think ne Nasdaq. Na yesigenda bidamu bitunulamu
Botunolira, we have been making a correction after this yebachitani wongo wange bwerabira bear market rally, like tubadde mu bear market, we are dropping, however neturallyinga making buli botunolira US30 over stock market, we have been making lower lows and lower highs, and whenever buli wetubadde tugezaako okwambuka waggulu, buli wetubadde tukola lower low, tubadde tukomawo ne tukola aggressive pullbacks, these deep pullbacks to the area of liquidity. So buli wetubadde tukomawo, tubadde tukola deep pullbacks, abantu ne balowooza nti now the market maybe the sentiment has changed to bullish, then netuddamu ne tukola new lows. So kyengamba nti eno rally eno gye tubaddemu waneeno, after this twali tutunuulidde areas of interest here, this unmitigated area oba waneeno tusigala tukyali mu gundi, tukyali mu bearish area, like tubadde tuyina this area here ebadde unmitigated, kubanga eno yali bw'olaba volume abadde waneeno, this volume, it is too much. Okay, my power is gone and agezaako okwanguya. So waneeno wetwajjaaso volume omungi, waneeno already yali gundi, then ne waneeno bw'otunuulira these supply zones, then oba osuubira if we come back we could react from those areas mu ezo supply zones. Then twalina eno whereby it retested but it didn't drop high, too much, netandika okudropping okutikolinga ng'eyambuka, then netukomawo mweno area kubanga nebadde unmitigated area, so ebadde nga kupikinga liquidity kujja kutekinga out ku repricing, let me say to reprice this then to continue up kubanga abaddewo imbalances mu chart. So generally bw'otunuulira eno break of structure, bw'ogitunuulira this break of structure, it is not necessarily a break of structure, it is a break of structure, naye ebadde ejja ku repricinga this, taking out this liquidity to continue down. So neera bw'olaba liquidity abadde mungi, abadde in this area waneeno, we had almost equal. Let me get a permanent car. Okay, it's back. Okay, so whatever neno, we had liquidity here, kweno area of interest. Here we had, this was a support zone. Botunula neno. Kitegeeza twa breaking, so many people were selling mweno zone. So many people. So we created liquidity, the buyer side liquidity, for me I like to call it sell side kubanga. People are selling and their stops are here. So liquidity ono abadde mungi kyokka nga tulinawo supply y'amaanyi. Now what it did, nti tubadde teturepricinga this, wabaddewo imbalance. Bw'otunuulira this was the high, the previous high. Eno bw'otunuulira mu structure wabaddewo imbalance bwenkwata according to the structure. This is US30. Neera bwenjo tunuulira charts endala nyinza obutazimalayo olw'obudde, naye ngezaako kuwa idea. Eno imbalance gituyina here. So we didn't, tubadde tetunaba
gira so tubaddewo ne fair value gap oba gyoyita okuyita imbalance here wabaddewo gap wabaddewo imbalance then wabaddewo liquidity mweno area of interest twa breaking and to retesting there were so many sellers here tubaddewo ne imbalance kati kyebadde okukola ku repricing this okugatawo re-imbalancing this imbalance taking out liquidity. So after taking out liquidity kati chiche yakoze nera bolaba we rejected this area area with that olaba this pin bar netulaga doji netufuna sell volume netukomawo netureactingira mu area of interest which is our last buying candle. Just this is our last buying candle after oyinzo gamba we didn't break structure naye because we had met our objective, the objective of this taking out liquidity to reimbalance here to distributing bulungi nnyo as we are going into our area of interest, making higher highs and higher lows. There was good distribution. Then netukomawo retesting area of interest which is our last buying candle, then netandika okukola ki okudropinga. So that was Nasdaq. Nsuubira nti with the strength in the dollar olw'okuba nti tumaze okugira, I think tugenda kuba tweyongerayo okukola lower highs and lower lows. That is what I expect ku US30. Ekyo kyensuubira ekiyinza okubaawo. Kamala okulaba mu chart nyinza okuba nga ndi mu kweyogeza nzekka nga gundi yavuddeko dda. Katulabe ku chart bw'oba nga gy'oli nga mpulira bulungi typing yes, type something. Okay, Hajati anaye waliwo gwe mbadde ndudde okulaba. Fikfa Maika yakikubye. Richard, hi, good morning. Becky, nice seeing you. Finally, I'm on live. Yes, morning. King Jonah, morning, King Jonah. Bulabula nnyo. Jafari, morning. Okay. David Kwetulima, M. Francis Kwalinyo. Wish a profitable month ahead. Yes. Ahimbisibwe. Shaya. Wilbur. Okay. Fundamental. Okay, thank you. Mugaga, the rich. Webale kubaako. Yes. Typing yes mu chat. Tutambulire wamu. M. Francis. Kyakabi simanyi nti nayenga just kyenjagadde okugira nti wabeerawo reason lwaki akatale kagenda mu eyo area. As long as you mark out your areas of interest, kijja kubeerera kyangu. This is enongezaako. You can trade smart money, you can trade support and resistance as long as you know what you're looking for. Kijja kukolera. Waliwo we nabaddeko eyo mu gundi emu gye twali ewa Daniel. People balina strategies ez'enjawulo. Abantu otunula strategy nogamba. Okay, so we had a good break of structure here, breakout. But it wasn't a good breakout. Then you just wait for a pullback. Nero rakomawo mu pullback. Nolaba deep sell off. Then bw'oba tewafuna eno, you just wait for another opportunity. Gamba nti if we break this support, bw'oba ofunye entry yo, it's okay. Bw'oba togifunye, wait for a pullback. This is our area of interest. Tetutuuseewo, then we sell off. Then twina areas of interest. In case we start breaking higher,
singa to breaking eno area nchanonya sales. For me, I'm looking for sales kubanga I'm expecting a new low on US30 ne market generally. Kyovula ne mu crypto abantu basuubira Bitcoin okwongera okukkamu mpaka nga ku gumunya gumukakaaga somewhere there. So ne US30 twali tugamba tuyinza obuta breaking back mu mitwalo 3 naye according to aba hedge funds ne ba market analysts ba economic analysts bo bagamba nti already tuli mu recession. Ate recession yeri very very difficult ku understanding. Nga bwe gambye recession yesinga government zikendeza interest rates kyokka kati interest rates ziri mu kulinnya. Recession yezisinga unemployment ebeera wansi, people are losing jobs, abantu baba tebalina mirimu. Kyokka eno abantu emirimu mingi okusinga abantu. Ekimu ensonga ezireetedde emirimu okubaawo bano ba baby boom bano abazaalibwa mu myaka gy'enkaaga eyo ebyo bayita ba baby boomers bali mu kuretiring. Abasinga covid yabatta, abasinga bagamba kubanga yamala emyaka 2 nga takola n'agamba kambiveeko kankolere waka. Abasinga bali mu kuretiring. People are moving away from offices, tebakyayagala kukola mirimu, baagala bakolere waka. People are getting creating content on online, like bagamba YouTube, like content creation yemu ku sectors ezikyasinze kati ezisinga growing ennyo. Abakola dropshipping ebyo ebyokutunda ku online, abakola content creation nga bwogamba kye tuli mu kukola kati, bali mu kusomesa, abakola courses, abakola real estate. People abeekozesa bangi kati okusinga ogenda ofuna emirimu. There are so many. So ekyo kireetedde okubanga employment nene ekitabeera ngawo mu recessions ezisembyeyo zibadde zijjanga employment eka businesses zigwa, kyokka kati employment yeeyongera. Abantu tebalina, companies tezirina bantu bagenda kukola mirimu gye baagala. Banoonya abakozi, kati abo abaliwo abaagala okukola abatono bali mu bongeza ssente. Luli emirimu gibadde tegiriiwo nga balaying off, kitegeeza balina okusala omusaala gwe batalayinza off. Kati emirimu weegiri kyokka ate abantu tebaagala kukola, kati kitegeeza ate balina kwongeza musaala okubasikiriza. Kati kyekizibu ekizeewo nti recession eri mu vice versa. Ebiri mu kukolebwa bye badde basuubira ebibadde ngawo ate bineeno birala, kyokka businesses tewali consumption, tewali abantu tebalya, supply chain enfu, naye ate cost yeeyongera, interest yeeyongera, emisaala gyeyongera, abakozi abandikoze production tewali, ebintu byeyongera kubula kubanga tewali production, kyokka ate ne consumption tekola ki terabika, kitegeeza prices zigenda kweyongera. Yeyo recession ey'essaawa zinene. Kati bagamba government egenda kwongeza emisolo kyokka ate ng'erina kukendeeza mikendeeza. Kati bagamba nti ekitone ennyo recession etera okumala emyaka egibeera kale tugeze 2 years. Naye ekirungi nti akatale ka recoveringa within 6 months before the bottom. Like recession nga tenagwa, akatale ko kasookayo kabeera kamaze bottoming 6 months. Kitegeeza tuyinza okuba tukyayina omwaka mulambo gwa 2023 bwe baawa nga ba-anticipatinga bwe batyo nga tuli mu downturn, like nga tuli mu kukkirira mwaka mulamba. Tekitegeeza nti tujja kubeeramu n'ezino rally. Ojja kwesanga nga tulina these kye tuyita baziyita kyerabira bear market rallies.
nga tufuna rallies, they pick liquidity because tebagala selling lower. Nga bwe tulaba tubadde tulina okukola new low waneno. Naye if someone wants to sell, ayagala selling eno waggulu nga bwe tulabye picking liquidity, kati liquidity oyo gwakozesa eno cost eno yonna. This is a cost. Kati bangi ba buyers abaguze baga ewedde baguze Tesla, tuguze Bitcoin, tuguze coin ki, tugamba kiwedde. Akatale bull market yekomyewo. Then never pushing to these lows. Techasobola. Even the same thing, they thought tetuchasobola kukawa neno. Nekirira nekola new low. Nedamu ne tricklinga up. Kati nebaga kati kawedde techasobola. Kati abasinga bali mu denial phase waneno. Tetusobola kukirira bilonero gya kwesanga nga tu tricklings. Tuddemu tukole ki? Mpaka omwaka mulamba we gunagwayo. Anayi musisayisi. Musisayisi oba grade oba musisisi. Okay, so naye kino kyesuubira nti we are still seeing, we are likely to see a new low. Kati we tuba tutunuulira new low, if eno ye market structure nti eno pullback ebaddewo okupiikinga liquidity nga bwe tunuulidde, kati tumaze objective ey'okwambuka ey'okukola pullback ng'ebadde correspondinga ne dollar correction gye tulabye dollar ng'ekola correction, then dollar eri mu kwambuka to new low, to new high, kati neeno eri likely okukola new lows. Ekyo kyengezaako okunyonnyola nti dollar ebadde ekkirira ng'eno eyambuka. Dollar bottominze eri mu kukola new highs, eno etopinze ng'emaze opiikinga liquidity, kati eri mu kukola ki? Eri likely okukola new lows. Kubanga the strength of a dollar not necessarily nti meaning a weakness of the stock market, no, naye mu situation eno nti it means a weakness in the stock market. So kati dollar buli lwebeera strong, stock market egenda kubanga ekkirira. Let me also look at the VIX. VIX yeraga volatility ya stock market. Bw'otunuulira recently tubadde tuli mu this correction. Buli VIX lwebeera ng'ekola corrective move, kitegeeza eri akatale kambuka. Buli lwekola rally, akatale kabeera kadroppinga. Kati ebyo nabyo olina obimanya. VIX etandise okubreaking a structure, making higher highs, to picking a liquidity in the previous areas of interest. Bw'olaba neeno re-imbalancing these gaps ne tweyongerayo buli gap gye baleka bajja bagipeaking out ne yeeyongerayo waggulu. So kyengezaako kugamba nti akatale kalabika kali likely okudroppinga kubanga we are breaking market structure. If we are to drop okukola gundi, tuli likely okweyongerayo bwetti to up to these areas. Kubanga correction yerabika ewedde. Previously tubadde tukola lower lows and lower highs without breaking the previous highs. Ndozolaba buli tubadde tukola pullback, tubadde tetubreakinga, just tukomawo bukomi mu sensitive, price sensitive areas ne tudroppinga. Structure bweti bwebadde etambula. Essaawa zineeno after this structure ne tubottominga, then tulaba tutandise breaking up previous highs. We are breaking them. Kitegeeza ki? We are seeing a shift in the market structure. Tutandise okulaba nga tukola higher highs and higher lows. This is VIX egezaako okulaga volatility oba kyakatale kyekali.
Okay, kantunulire ku NAS then ngende ku gold simanyi pair ndala ndoza tugenda kukoma ku gold naki. Bwanaaba bw'oba olinayo pair gy'oyagala tutunulireko ng'emu sobola ogitypingako mu chat kubanga already esinga ezange naade nzitunulidde. Okay, so Nasdaq atambula kumpi kyekimu nga US30. Bwe tubanga tukoze deep pullbacks, break of structure, tugeze ne tukomawo ne tulaga nti tu breaking eno area. Let me get a better structure. Singa tuba tukoze eki? Nsubira singa tuba tukomyewo, we can reject in this area here. Previous demand zone, singa tujja, we can come to this area ne tu droppinga. So bwe tu droppinga before, ojja kutunuulira nti tuyinza okureactingira waneeno ne tu droppinga lower oba okola deep pullback which is at almost a good premium level to sell at this premium. Kati waneeno wetusuubira. Zineeno zonna I'll be looking for sales. Even if we break this low, neera nja kuba nnoonya sales. Like if we break this, kuba tutuuse kati mu demand zone. This yali previous supply nefuuka demand essaawa zino we tutuuse. So in case nga tuze waneeno mweno area, then nja kuba noonya either a retest, a pullback here mweno area for okujja retesting these previous demand zones for more sales oba okujja waneeno. Kati kyenjagala singa tetusooka waneeno, I'll be looking for here to sell. Bwe tubanga tusoose waneeno waggulu oba waneeno, nja kuba nselinga to these areas. Bwe tujja ne tusooka waneeno wansi, like kwezo areas waneeno wansi, then nja kuba noonya break of market structure oba waneeno, then a pullback back to this, buys to these levels. Naye singa tusooka waggulu ku zino level, nja kuba noonya sales. So I'll be looking for sales mu zino areas, sales waneeno, either here oba waneeno. Then singa tubanga tukoze eki tusoose ne twambuka, nja kuba ntunuulidde kineeno bwekiti. Then singa tusooka ne tujja mweno, because this is our area of interest. Area of interest, it is a demand zone. Area of interest. This is not the objective, naye it is an area of interest. Kubanga objective yakola new low, waneeno tujja yitawo. Kati eno ejja kubeera eno demand zone ejja kubeera etuyambako kufuna more strength okujja okupickinga more liquidity. So I can buy this short term rally okukola ki okudroppinga. So I'm buying to sell. Ekyo kyengenda okubanga ntunuulidde ye idea yange then. So buying to this supply zone. Yeah. Awo waneeno, I mean to this demand zone, former supply, now it is the demand zone, buying from here over to sell above. So here I'll be looking for a buy to this. Singa ejja neeyitawo buyisi, tugeze if we just drop below, then I'll be looking for sell. Okuretestinga to continue. Kyengenda okubanga ntunuulira. These levels zonna sell zones, naye engeri gye tutuuse waneeno, engeri eno area eno zikyali nnyingi pips okutuuka waneeno.
naye zineno zonna sell zones. I'm not buying from there. Sigenda buying waneeno nti kambayinge buneeno butono nnyo. I'll be looking for sales only if I'm to trade NASDAQ, which I don't. Naye nga NASDAQ atambula kyekimu ne US30, so you can choose eriwe kuwadde setup ennungi amangu. Kubanga even if you look at US30, nayo bwetyo nga bwe tulabye bwetyo bweri. Katugende ku gold, ndowooza tusembeyo n'abayinayo ku kibuuzo in case oli ayinayo. Then ne gold kyekimu gold kyabadde akola. We've been making lower lows. Tuyinza gamba nti tuli mu kugira ki mu kuwambuka nga according to the structure we are making lower lows here. Abakozesa trend line teri kitakola, zizo zibadde zigira, ate buli we tubadde tutapinga kwene ya lower bottom nera tubadde tukola rally. So we are in this channel, tuli mweno channel. So ati esaawa zineno kikye tusuubira to come back to this making a lower low. Ekyo kye tusuubira esaawa zino ku gold. So bwe tubanga tusuubira gundi tekitegeeza nti bwe kabanga kali mu downtrend tekakola pullbacks. Ate pullbacks zineno zisobola kubeera nga ziri nene. You can trade these pullbacks. Kyobola nti after break of this, yes, because zikomye nawo gundi zange levels zange. So I was looking at these levels, nera twaze ne tapping mweno order block ne two fading okola higher highs ne tandiko dropping. So with a good distribution, very good distribution, then ne tandiko dropping. Mba ntunuulira areas of interest ez'enjawulo. Bw'otunuulira ano where we reacted from last, kubanga this was our yabadde supply zone over our support where people are buying. So they were buying from here. The market just came back to the previous over the last buying candle. Okay, here. This is the last buying candle over almost eno structure. Netujja ne tukola ki? Order block ne tutapinga mu kubanga eno wava supply ya dropping sa. Singa tetwa reacting de waneno, we would have waited to react from here because ebadde tenabeera tapped into. Naye luckily enough yaze ne kola ki ne reacting rawo neraga weakness ne tandiko dropping, making lower lows. We expect more lows, tusuubira okwongera okukola lows until we come back and we break this low. Tuyinza okureactingirako wano kati bw'oba taking profits ku gold sales. I think oba takingira waneeno n'olinda olabe kubanga tuyinza okukola pullback before we drop further, oba you take partials. So kyengamba nti my area of interest egenda kubeera this demand zone here. Yagala ndabe if before we do this, kyenjagala okulaba ku gold kujja waneeno tusooke tureactingire waneeno tukomewo. If we can come back into this area, then I'll be looking for a sell to come back to here. So I'm selling and take permanent markers like permanent levels. I'll be looking for a sell here. Order block kubanga wetuvudde ne tukola new low, already we are breaking the structure. Then I'll be looking for sales between 1737
then here to this waneno kati either tujja ne tukola bwe tuti ne tu breaking ne tukomawo even mweno order block je tuli mu kuleka then tukole ki tukomewo. So I'm looking for sales mwena mu yona igundi. If we don't come back, if we don't do a pullback kweno area ne tu breaking up breakings ne tujja ne taking out this, then nja kuba ninze pullback. I'll be buying from this area. I'll be buying from this area okujja mu zino areas for more drops. So you can buy the rally, this a buy to sell. Bwabaawo gundi ewera, which I think it is enough range. So gold sells all the way. Nsubira gold yagenda kuselinga mpaka ku guno omwezi I think gold agenda kuba aselinga. Ngezaako okumaliriza, which I think I'm done. Abaina kupeya gyewandyagadde tunulemuko. Okay, I'm following Jowa, morning. David Ricky Musisi ayise. Nange eno ayise mbadde manyize nzakankana tinayenga sikwatanganya zala. Even me in Buziga oba Busega, I've experienced Musisi omulongo. Okay, morning Julius. Doza tewali waina Mugaga live from Chambogo University. Professor Jalina yatulaba. Matitikwa Asman, morning. Okay, guys, thank you so much. Bobato na subscribe guys. Siraba yagala kutunulira ngezezaako okugira waliwo someone yabadde ambuuza ku US oil, WTI crude oil. These are derivatives. WTI banji ba block kati abali mu kugira abali mu ku providing crude oil. So the same thing, which is tewali wonyo, as long as you know what the analysis you're looking for. The same thing, if we are making lower lows, just look for areas of interest. I think that is the most important thing. Making lower lows, nonya wa areas of interest wawe tutanaba kutapinga. If we break above here, not afuna entry, oba no funa entry you're taken out, then look for the next area of interest. For now, US oil, I think twazene tukola pullback mu eno area. Lwaki eno area eri important? Lwaki waneno wabadde important? This last green candle, buy to sell. Waneno we are reacting the way here. Waneno lwaki wabadde important? Kubanga we twajja bwotunulira we eno we wabadde supply enene we twava ne dropping. Kati eno we twava breakout here, then eno ye yali supply here. Lines kubanga za bichokala. Let me use Manino. So this was the previous low. At twaina areas bidi zoyinza. Let me take the body. Twaina areas bidi nti either we retest here, era twa retesting and tukola new low, then netukomawo we would have rejected here eno kubanga eno supply zone eno yali area of interest. Naye bw'otunula twa rejecting and failing and tugiyitamu. Kati kitegeeze eri fractured, eno tekyakola mawuli, tekyakola gundi, ate ng'otunula mpozi ku left, kati eno oba otunula ku left eno tekyakola. So eno tubajjo tetukyagibala.
eri fractured webanga like bamaze ogikonamu naye ate tekoze ekitekoze kye tubadde twagala ku rejectinga kati eddako last green candle eno kagundi tuba tunuulira waneeno zino area before we broke structure areas ki eziriwo waliwo eno ate nga correspondinga ne demand zone. So either we shall oba osuubira simple thing nti either tugenda ku rejectingira waneeno kweno order block gyerese ne tukola new low because after fracturing this oba even tetwaji fracturing naye just nkwasinga ebanga week yonna yonna bagifracturing ze waneeno tugeze eri bweti ne bagiyitamu which it didn't then ne tukola new low which is this new low kati bwe tukomawo tuba tunuulidde eno kando yavaako okukola new low then bwe tuba tetugizeeyo waliwo waggulu etannabeera gundi tapped into so eno bagiyitamu ya reactinga naye nemala ne bagiyitamu which means nti eno eri fractured now kati eriwa next area of interest which is this kyovola tukozesa stop loss kubanga tojja mmanya wa akatale we kalaga tojja mmanyayo so we were making higher highs taking out liquidity abadde waneeno then netujja netutappinga muno dropping higher lower kati kyetusuubira kikola lower lows waneeno wawe tuyinza okurejectingira sooka okole lower low kubanga we have a low here then eno low evudde ku eno deep pullback gye tukoze oba price gyekoze then we expect a lower low katumale kuyita waneeno olyoke otunuulire ku gundi bwe tuba tetunayita waneeno if we come back high kitegeeza tukomawo ku retesting ano kujjuza zineeno imbalance eziri wano naye kyensuubira US oil oba oil agenda kukola lower lows nga supply bwe yeeyongedde Gaziantep yatandise pipeline emu yatandise ogenda mu Europe like German kyovola ba German ne Europe inflation yekendedde olw'okuba amafuta gakendedde ku bbeeyi essaawa zineeno barrel eri ku $9 I think tujja kweyongera okugendako mu 8 then tulyoke tweyongerere ddala okulaba nga we make lower lows wansi. So I think that is it for today. Tujja kwesanga nga tu retesting at least ku zino levels waneeno wabaddewo supply amaanyi. Think we can break out, take out this liquidity yetwaccumulate nze waneeno then netukola new low okulaba nga either to reactingira ano tujja laba ekinaaba kizeewo naye I think oil is making lower lows breaking structure fading to make a high kati awo tuli likely okukola another low from here. Yeah guys ndowooza byebyo for today sijja kubafiirako kasembayo nga tumaliriza. Okay, just joining. Okay, thanks Sebo. Okay, ndowooza kyekyo for today. Tugenda kuba tukoma waneeno olwaleero tujja kuba tukwatagana inshallah Friday tunuulire NFP naye nga tunuulidde leero bw'oba tradinga US pairs waliyo amawulire agayinza okushapinga kyotunuulira naye nze nsuubira we shall have more drops bw'oba tofunye trade before kati nga US oil oli likely kulaba mu ADP nga tufuna pullback then ne tukola continuation kati eno
enebeera liquidity okujja mu zino areas. Amawulire ge gagenda opush nga bagenda kukozesa amawulire okukomawo mu zino areas. Olumu ejja kudropingira ddala lumu tojja manya oba egenda kukomawo baki, naye volatility eyo egenda kujja with liquidity. See you guys. Tujja kuba tukwatagana inshallah. Mukama bw'anaaba atuyambye. Tujja kuba tweyongera okukwatagana ku Friday. Twongere okulaba ekigenda maaso. Videos nyingi ezijja. Tugenda kubaayo ne more videos mu this coming month. Tugenda kwongera okubeera very so many announcements are coming. Naye boba tonna subscribinga, like the stream, leave a comment, rewatch as you want. Gezaako bineeno byakweddiŋŋana na kuyiga. Fundamentals zibu naye ate nyangu nnyo bw'oba ng'otegeera fundamentals. Omuzungu yeta trading fundamentals kubanga gy'abeera talaba gataliiko nfuufu. Kati ani atamanyi nti Jeno Tumwine yafudde? Neetaaga kusoma gataliiko nfuufu kubanga gali buli wamu. Kati ekyo naawe nga bw'oli mu Uganda ng'omanye ebifa mu Uganda, simanya CEO wa Uganda Airline yakola bitya, ate simanya ebyo already bye bitambula bye bibazinga. Kati eri nabo bamanyi Kasajja yayogedde bw'atyo, Jerome Powell waabwe bamumanyi bw'ayogera, teyeetaaga kubeera ku mawulire waneeno mu fundamentals. Kati gwe olina okuba ng'oli used to that. Tojja ku trading ng'oli abimanyi gwogambe gundi yagamba ta trading fundamentals kubanga abimanyi. It is his niche. Teye sina niche, just amanyi situation eri mu country ye. Kati ne bw'aba tagasomye abimanyi kubanga buli omu byayogerako. See you guys, let us meet. Kyenyiza okugamba weebuuze, what am I trading? Like kiki kye trading, nkola biki? Si pair chis, not the pair, naye kiki kye trading? Then weebuuze, how am I trading? Trading that, what you're trading. Kiki bw'olaba ebibuuzo bino bw'obiddamu, kola rules ezikwatagana n'ebintu bino ebibiri. What you're trading, kola rules kiki kyo trading kyoyagala olaba, then how you're trading it, nabanga okola rules ezikugoverninga and your trading plan. Waneeno ebibiri, if you can answer these two questions, study a question mark, naye byebuuze. Bw'onootandika okwebuuza ebintu bino ebibiri, bw'oba toyina answer yaabyo, manya oyina wabulamu, tandika okwetereeza, weebuuze kiki kye tradinga neera kiki kye tradinga ntya. See you, let us meet. Kama akuume.